TV. Amukira ngeithi mwireri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri miaraho ya umuthi ni mahinda mangi mega turacemania nawe thiini wa mohoro gitau tumenye maria marahanika ituri itiganite cia bururi na ni mwoko wakwa muthenya waku ni uregariura uria kwagiriire gikunyita ugeni nditagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambire ni ati kamiti ya kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC ni yugite ni irathie na mbere na uthuthuria wa wongerereku wa uhuthiri wa maratathi ma githomo ma maigirira honge-ini itiganite kiumbe o undu umwe na honge cia thirikari. Akiaria hindi ya gwikiranira ngirimiti ya kiwira na ngwataniro ya aramati a mihang'o ya aruti a wira honge-ini itiganite, muikariri giti wa EACC Dr. David Ogide augite ni kuri na andu maikitio ngono na mishara ona ya joherera iria mamukirite igacokio. Of people that have been sent to us to be having some fake credentials are quite many. Initially, the PSC, Public Service Commission, forwarded to us over 2,000 names. Since then, we have had several others, and that they are at different stages of investigation, evaluation, and a number of them have already been forwarded for prosecution. Some have been taken to court. Some cases have been concluded. I do not have the exact numbers that right now, but quite a number of them have also paid back what they acquired during that time in the form of any kind of emoluments, whether salary, benefits, and this is something that we really need to alert the public to, that if you get employment through a fake certificate, if that you are caught, and the long arm of the law will eventually catch up with you, and it is proven that indeed it happened, you will have to pay back all the monies that you ever earned through that fake certificate. It doesn't matter for how long you held it. And there are people who have had to auction their properties in order to pay back the monies that they earned through that fake certificate. So it's something that is going on. We have quite a number of people that are already in court, a number that are under review by the Office of the Director of Public Prosecution, and several others that are under investigation within EACC. But no one is going to escape. Professionals play a critical role in addressing corruption issues. Not only the HR professionals, we want to reach out to all professionals, be they lawyers, be they engineers, be they medical, doctors, and every other profession, because we understand that the professionals in their field have a special role either to prevent corruption or the rogue ones to promote corruption and unethical conduct. So this is a bold step from the IHRM. The critical part of this particular partnership is the training component, which will happen in our academy, which will be jointly conducted with the Institute. And we believe the HR being a core function in every institution, if we straighten the role of the HR professionals, we will have dealt with a huge component of ethical issues in our country. Together with the EACC, we have come up with a robust curriculum
on HR ethics in human resource management, which is going to cover all the modules that HR professionals put through the employees in an institution. We will cover about ethics in recruitment, ethics in employee relations management, that includes disciplinary training opportunities, ethics on career progression, and also ethics on, if it reaches that part, transitioning the employee out of the institution, because they also have their own dignity and how you handle issues. O kahinda-inĩ o kau gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩgiĩ kũmũrĩka ũtambũrũkia wa mahinya nĩ gĩthing'ĩrĩirie kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC ũndũ ũmwe na maabitha a DCI gũtabanĩria ũthuthuria mateta megiĩ wĩtania na ũheani wa mahaki nĩ kanjĩ ya magavana rĩrĩa rĩothe magavana mekinyie mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ gũthũrima ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ CPAC. Oho gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩendekithĩtie mbunge kũhĩtũkia watho nĩguo gũkuruhania ikundi itarĩ cia gĩthirikari ta eroreri a mĩhang'o ĩno ĩrĩ ta njĩra ya gũcokia mwĩhoko wa mũingĩ kũrĩ mbunge. O kahinda-inĩ o kau nĩ morĩtie kanjĩ ya magavana ĩteanĩrie mũrũgamo wao atĩ magavana nĩ mekũgomera cikaro cia kamĩtĩ ĩno. Raises alarm of a threat to devolution and calls for citizen action. Nairobi, Kenya. The Kenya Devolution Civil Society Working Group, Kenya Devolution Civil Society Working Group is an umbrella body forum representing civil society across all 47 counties. Raises grave concerns over systematic attempts to undermine devolution through corruption, political standards, and lack of authenticity by state agencies. My colleagues, hope you are aware what's been happening in this country, how our servants have been behaving before us for the last week. The purpose of this press is because of that concerns. The constitutional legal frameworks for the oversight in relation to the utterances of those whom we told them to represent us or to serve us or be our servants. We have given them the mandate. Article 96 of the Constitution of Kenya mandates the Senate to exercise oversight of our national revenue allocated to the county governments. This is a constitutional duty, not a favor. We call upon the Directorate of Criminal Investigations and the Ethics and Anti-Corruption Commission, that is EACC, to immediately investigate these allegations. Bribery of public officials undermines the foundation of devolution. If true, both those who pay and those who receive bribes must face the full force of the law. And that brings me to the third point, which is devolution is under threat, and citizens must wake up. While all this is happening, we see devolution being starved of resources they need to deliver services. County governments are underallocated resources. A case in point is the budget policy statement before Parliament, which has allocated only 420 billion to counties in the financial year 2026-2027, which is far below the CRA recommendation of 458 billion. CRA had factored a number of issues. Number one, revenue adjustment, and said that counties should get an additional 35 billion based on revenue growth. We are looking at permanently fixing the accountability gaps and restore public trust. We demand that the law be amended to grant accredited civil society organizations with a governance mandate official observer status in all oversight proceedings of the Senate, the National Assembly, and all 47 county assemblies. This observer status would allow CSOs to, 1, monitor proceedings in real time and report to the public, deter corrupt practices through independent presence, provide technical input on governance and accountability matters, bridge the information gap between Parliament and the people, ensure that oversight is conducted in the open and not behind closed doors. We want to call for action as civil society organizations. We therefore call upon the Director of Criminal Investigation, DCI, and Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, to immediately investigate the bribery allegation against both the governors and the senators. 2, Parliament on both houses
to immediately initiate and fast-track legislative amendments granting CSO official observer status in all oversight committees. This is the single most important reform to restore public confidence. 3. Parliament, both houses, to align the equitable share allocation with the Commission on Revenue Allocation, CRA, recommendations and allocated at least 500 billion to safeguard county service delivery. Subsequent division of revenue deliberation should be based on the costing of functions reported by IGRTC. Devolution was established to bring services closer to the people when governance refuses to account for public funds. They deny citizens their right to transparent governance. When senators demand or receive bribes to clear governors, they turn oversight into commercial transaction. Tukirora riboti ĩngĩ nĩ atĩ ũthii na ũkui nĩ ũrathararire kwa ihinda barabara-inĩ ya Embu gũthiĩ Kanyonyo itũũra-inĩ rĩa Machang'a mbere thutha wa aikari kũrũrũngana kumana na wagi wa maĩ. Arũrũngani aya arĩa nĩ arĩmi a mahiũ o ũndũ ũmwe na irio cia mĩgũnda maugĩte kũrĩ na andũ marĩ na gatũ na arĩa mategete maĩ mao ũndũ ũrĩa ũtũmĩte makorwo metegũkinyĩrwo nĩ maĩ macio. Mũrũrũngano ũyũ nĩ ũratigire athii matarĩ na wa gwĩka kuona barabara ĩrahingĩtwo yothe. Ngoyo thi no kui barabara-inĩ ya Embu kuthii Kanyonyo mwena wa Machang'a ni twikiria kutharara kwa mathaa mengi thutha aikari kuvinga barabara iyo magikaya ni undu wa wagi wa maĩ mwena ũcio. Makagweta wagi wa maĩ umanĩte na kuvingĩrĩrwo kwa maĩ ma rũĩ rwa Thimba ni andu mataramenyekana mwena wegũrũ wa rũĩru ni undu wa ũrĩmi na kũmatiga matarĩ na maĩ ma gũtũmĩra mĩciĩ-inĩ yao. Tukoretwo twina thina wa manje kwa ivinda iraca ria mweri mugima kuma Januari ikiambiriria na nginya umuthi matwira wa manje ni maguka na makinyaga kundu kumwe na kumwe magitura. Thina uria munene muno twinaguo ni ciana iturite manje ma kunyua igatura manje ma kuthamba ikithie cukuru. Koguo nikio tutwire itua tukiava tucemanie na atongoria matwire gitumi gia gukorwo tukivingirwa manje na kundu kuria kwingi kaunti ta ya Kirinyaga ni tuvingirite manje na tirita ria mbere na ria kairi ni vinda nene muno tuvingagirwo manje kire mweri wa kairi. Koguo ni twendaga ngavana auke tugie na auke vamwe na ngavana wa Kirinyaga tugie na wigucano ati manje kwi vinda ria makavinguragirwa tukamona anakorwo ti mithenya yonthe tondu turabatarania andu na thina wetu ni ndui makoro ta miene iria maumite ndigicaga mbura ya kuigana na kuguo maroragia iguru rũĩ rwa Thimba kurima indo ta mboga mbembe mboco na kuva mavio mao maĩ na riu wagi wa maĩ uramaiga gwatirwa ng'aragu ni ndo nyivirirwa irio na mavio mao gukua ni undu wa nyonda. Maĩ marauma na kũrĩa Kirinyaga ni kuronio ni kwa andu ma Kirinyaga magwatanite na ngavana wa Embu Cecily Mbarire na turenda marie marikanirite matika tume manje ati mavingurirwa mararugama na mwena wa koyo gitu na ngundi gutie kindu turona manje marekera mithenya mingi thugika teria manje kuwe kindu kiothe ni gicukirwe riu ni rauga atiriri ni matuvingurire manje mone na kwani mithenya iri ithatu makiye Kamburu ni macoke na mwena wa koyo na riu nika turavoya manje maretwe immediately as possible ni tondu thiu tiranda maundu mengi turathenika ni gukorwo atiriri kinya kuthamba tutirathamba ana makunywa twari kunywa niko turakorora wana homa ni tugwatire riu thina riri vo manje ana mari manini uguo mara turagura kuria mithangari mena gikoni ciura iranunga kuu ni nyamu ciingi iranunga kuu riu manje ni maraturwaria muno wana ciana irakorora. Thina wa maĩ urasukuma atumia na ciana kuvaga ng'endo ndasa cia guceria maĩ wa muthenya na kumatiga maĩ na minoga mingi na mirimu ya migongo huko nacio ciana igitira kuthii mathukuru undu uragwetwo ni gwikurukia ngathi ya mathomo mwena ucio. Uku ni tukoretwo twina mathina mengi muno ma gutura maĩ ni turathineka muno mbari ya ciana ikithii cukuru wathora nginyagia twiyongia twina thina mwingi muno tondu na nginya maĩ ma kuthamba tutire ni turavitukira changamoto nyingi muno ndira turathi kwenja ithima maere tukagenda ku tukethagira no aciura mundu athi kunyithia kethagira ku nginyagia gutima yonge va indo ciaku turarigwa tukatavagira nginyagia indo maĩ na tutavagira ciana maĩ ma kuthamba.
Riu makavoya mvunge cia mai na thirikari ya kaunti ya Embu kuingirira na guciria kivonia gia gutura kia thina wa mai mwena ucio uri umagira riria mbura ianyivirira. Vandure va Kameme TV ni mwena wa Masanga, kaunti ya Embu, ni Beta Dennis Fundi. Na turio maudini mege maine na wagi wa mai ni ati ikari ya taoni ya Masi gicigo-ini kia Mwala na matura maria marigiceirie kaunti ya Machakos ni moretie thirikari hanyukie mihango ya kurikiriria tabarira ya mai iria yambiriirio ni gikundi kia Tana the Water Development Agency niguo kunina thina wa mai uria ukoretwo gumeire gicigo giki kwa ihinda iraya. Kuringana na murugamiriri munene wa tabarira eno Samina Poroz, tabarira eno iri gicunjini kia 95 hari igana kurikirira na etanyite kuguna makiria ma micii 100,000 na mai matheru ma kunywa na ma kuhuthira micii. Kambaine no githiete na mbere na kugumirwo ni wagi wa mai kurumirira wagi wa mbura iria icungiriirie ng'aragu mwena ucio. Kurumiriro aikari a tauni ya Masi gicigo-ini kia ubunge kia Mwala kaunti ya Machakos ni maugite makoretwo magithie thabari ndaya gwetha mai matheru ma kuhuthira micii yao. Mai tunatoa mto unaitwa Medhine na ni mbali sana, kuenda hapo ni mbali, na tunatoa maji huko, na maji huko kwetu ni sita sana. Sasa tunasema tulete maji hapo katikati tutoe. Aikaria ya riu ni moretie thirikari ihanyukie tabarira ya kumatambiria mai iria yambiriirio ni gikundi gia Tana the Water Project niguo kumanyotora na kumehereria murigo wa guthie thabari ndaya gwetha mai. Tulikuwa tunaomba serikali kwa hii mradi ya maji ilituambia iko pale inakuja kutoka kule kwa milima, at least wafanya haraka kiasi juu watu wanateseka sana, wanaendea maji mbali. Watu wanaenda kuchota maji mali kilomita kama 10. Alafu hiyo ikikaribia itatusaidia sisi. Kuringana na murugamiriri munene wa tabarira ya mai ya Muthei Samina Poroz ni ugite tabarira eno iri gicunjini kia 95 hari igana kurikirira na itanyitwo gukorwo ikirugurio ihinda-ini ria mweri umwe. This is a government project, a national government project doing the bulk water, and mainly our focus is on the intake. We have a number of components, that is we have the water intake. Then we have a treatment plant. We have 4 major tanks. That includes Mudhei, where we are now. We have Chelini, we have Zambani, and Chuloni. Those are the major tanks supplying to several towns. Na Poroz ni ongereire kuga tabarira eno iri na uhoti wa gutambia mai rita milioni 6.6 oro muthenya maria mekuguna makiria ma micii 100,000. Tuko na component 4, tuko na water intake ambaye iko katika mto wa Ndarugu, tuko na water treatment plant ambaye inaweza sambaza mita cubic ya maji ambaye ni milioni 6.6 kwa siku moja kufikia towns kama Mwala, Masi, Mbiuni, Oldonyo Sapok pamoja na Makutano. Kihumo kia mai tabarira-ini ino mariumaga ruo-ini rwa Ndarugu. The pipeline is 105 kilometers. That tells you that it's a huge project, and we expect to serve 100,000 population. That is in excess of 14,000 households in this particular region. And water access is not only about water, it's about economic transformation. His Excellency Beta, that is a bottom-up economic transformation agenda, serving people so that we have water access. At least by 2027, we will have water access majorly over 80% in this particular region. So basically, the project is over 95%. Handu-ini ha Kameme TV, Jitagwo Gathoni, Wang'ang'a.
Firigisheni ya kugacĩrithia ũgitĩri ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ ciarĩte matunda thutha wa maabitha a ũgitĩri kũiyũkia mĩcinga 16 kuma moko-inĩ ma imaramari. Ũkinyanĩria rĩu mĩcinga 23 nĩyo ĩiyũkĩtio kuma moko-inĩ ma mũingĩ. Maabitha aya oho makĩhota kũhonokia mbũri 2,389 na ng'ombe 77 iria ciraiyĩtwo. Firigisheni ĩno no ĩgũthiĩ na mbere, aikari makĩũrio kũnyitanĩra na maabitha a ũgitĩri gũtigĩrĩra thayũ nĩ wacokerera kaunti-inĩ ĩyo o ũndũ ũmwe na matũũra marĩa marigicĩirie mĩhaka-inĩ ya Isiolo na kaunti ingĩ. Ningependa kuripoti kwamba hii operesheni tangu ianze imeendelea vizuri bila changamoto yoyote. Tumeendelea vizuri na tunashukuru sana wananchi wetu wa Isiolo wale ambao wameweza kushirikiana na sisi vizuri na kuitikia wito wetu wa kurudisha silaha haramu bila kusukumwa ama bila kushurutishwa. Na tunahimiza wale ambao bado hawajajitolea, ambao bado labda wako na woga wa kujitolea na kurudisha silaha, wajue kwamba ama wafahamu kwamba sisi ukirudisha silaha kwa hiari bila kushurutishwa tutakupatia ile amnesty ambayo minister alikuwa amesema. Lakini kwa wale ambao itatubidi tuwasukume ama tuwaendee na nguvu ndio tuwapate na silaha, tutawashtaki kwa kulingana na mujibu wa sheria. Na wale pia ambao bado wako na mifugo ya wizi katikati ya mifugo yao, wajue kwamba katika hiyo operesheni tulisemezana na tulielewana kwamba tukikupata mifugo ya wizi katikati ya mifugo yako, hiyo mifugo yako yote utaweza kupoteza, ndio tu compensate wale ambao walipoteza mifugo. Tangu tukutane mara ya mwisho wiki jana, tumeweza how do you put, we have made a step, we have made a step after we met last time, and we have recovered an additional of 16 firearms. Now we have a total of 23 firearms recovered. We have also recovered additional of 655 shots. When I say shots, it means a combination of goats and sheep. So from the previous figure that we had, we have now a total of 2,389 shots recovered so far. We have also recovered a total of 77 cattle and 1 camel that was recovered from Tenge. Na aciari nĩ mahinyĩrĩirio kũiyũkia gĩthomo gĩa ciana ciao no ũritũ gũtigĩrĩra nĩ mararũmbũiya ciana ciao ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo kũmathondekera mũtũrĩre mwega wa rũciũ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũmbunge wa Ndia George Kariuki akiuga kĩheo kĩrĩa aciari mangĩhe ciana ciao no gĩthomo, rĩu akiuga kũgerera kĩgĩna kĩa basarĩ gũtirĩ mũrutwo ũtegũkorwo thukuru gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge. Thukuru-inĩ wa secondary wa Sagana Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo mũmbunge wa Ndia George Kariuki atongoretie mũcemanio wa arutani na aciari gĩcigo-inĩ gĩkĩ hĩndĩ ya kũheana mbeca cia basarĩ na kũrĩra mĩtaratara ya kũgacĩrithia gĩthomo. Kariuki agĩikia rĩtana kũrĩ aciari kũiyũkia gĩthomo gĩa ciana ciao na ũritũ gũtigĩrĩra nĩ magacĩra mũtũrĩre-inĩ. Tũngĩaga kũhe ciana citũ gĩthomo na ndauga ndĩ mũciari onani, mwana ũcio ndangĩkorwo na hinya wa kũng'ang'anĩra opportunity iria ciĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ heagwo request nyingĩ mũno nĩ aikari a gũkũ gwitũ Ndia. Ũkaigua mũciari akwĩra kana mwana akwĩra, rĩu nĩ ndĩrarĩkirie university, he karatathi ga kĩrĩa, he karatathi ndeithia nyone karatathi ga kũrĩa TSC nigetha mwana wakwa kana nigetha onanie nyone kamweke ga gũthomithia. Ti othe tũkĩhete, no rĩrĩa ndona mweke nĩ ndeithagia.
kugerera kigina kia basari. Kariuki augite muciari arihaga ciringi 3,000 mwaka, na uguo gutire muruto wagire gukorwo muciini, na aria marikia mathomo magatwarwo mathukuru-ini ma kothi cia moko. Turaugire tutingĩtĩkĩra muciari ena mũrigo ũrĩa naguo tarĩ rio arĩa arĩte ũguo mũrigo ũcio akue wiki. Turaugire mũrigo ũcio nĩ tũgũteithia muciari kana biacara nĩ yagĩrĩte mũno mũtirenda ũteithio. No ũkorwo rĩngĩ ndũĩ ndineka public participation ndinamba kũria ndirekire maũndũ ũguo ndĩreciria mwena mũrigo mũrenda gũteithio no gũkorwo rĩngĩ mũrigo nĩ waumire kĩanda rĩu kuma rĩrĩa twĩrĩgaine mwĩ Masonko rĩu mwĩ sawa biũ. Nĩ mũrenda gũteithio mũrigo wa gĩthomo. Ihinda-inĩ o rĩu mũmbunge agĩũkĩra arĩtana arĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP rĩa andũ kũgĩa ciana nyingĩ, akiuga o mũciari agĩrĩire kũgĩa ciana kũringana na ũhoti wake. Ukona mũndũ mũgima na nĩ mũndũ mũthomu na nĩ mũndũ exposed wega, ukaigua mũndũ ũcio ambĩrĩria kwĩra andũ a bũrũri na andũ a community itũ atĩ mũgĩe ciana nyingĩ o ũrĩa kwahotekeka. Na hĩndĩ ĩyo aramwĩra ũguo we ndagĩte ciana icio nyingĩ, no nĩ aramwĩra mũgĩe na ciana nĩgetha mũtũrĩre wa mũndũ ũthiĩ na mbere na wa family ũthiĩ na mbere. Twagĩrĩirwo nĩ kũgĩa ciana iria ũngĩhota kũrora, ciana iria ũngĩhota kũhe gĩthomo, ciana iria ũngĩhota kũhe irio, na ciana iria ũngĩhota kũrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wacio. No mũndũ meciria na meciria primitive ukaigua arakwĩra atĩ wegĩa ciana nyingĩ no we ndarĩ na ciana icio nyingĩ. Ucio mũndũ nĩ agũteithia kana ndaragũteithia? Nĩ agũteithia. Na harĩ ũteti wa bũrũri, Kariuki athing'ĩrĩirie mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gũikara thirikari-inĩ kuma na tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria makoretwo makĩamũkĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Mwiroreri riboti ya kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga ĩgũtunengereria mweke wa gũthomora o hanini ndũgathiĩ kũraya. Ndĩracokereria. Kameme TV. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩ amu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na ndarama ona ciĩgamba nĩ amu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa Gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa Kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya ciohoke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na riboti ya Ngai ĩrauga atĩa? Niĩ ndarĩ mũrwaru tondũ ndĩ haha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ
Ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya